right? So laws of motion. So laws of motion la enna topic cover up பண்ணிருக்கோம்? Laws of motion la we have covered with the basic laws. So the first concept is basic laws. Basic law la first law, second law and third law. Second law and third law. So இது first content, first concept, 3 laws cover up பண்ணிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டாவது கண்டென்ட் ஃப்ரிக்ஷன். ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கவர் அப் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வரக்கூடிய மூணாவது கண்டென்ட் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் மொத்தம் வந்து 3 கண்டென்ட், சரியா? பேசிக் லாஸ். ஸோ பேசிக்ஸ் லாவில் 3 லாஸ்லையும் நம்ம சம்ஸ் போட்டுட்டோம், டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் போட்டிருக்கோம். லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் வரக்கூடிய எல்லா சம்ஸும் ஃப்ரிக்ஷனை பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் போட்டிருக்கோம். இன்னும் ஃப்ரிக்ஷன் பெண்டிங் இருக்குது. சர்க்குலர் மோஷனில் வரக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன் நம்ம இன்னும் சால்வ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி சர்க்குலர் மோஷனுடைய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் பார்த்துருவோம், சரியா? ஸோ சர்க்குலர் மோஷனில் வில் சி வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் டு பி கவர்ட் அப். Circular motion. Circular motion, we have 2 concepts. Kinematics of circular motion. This is period number 4. Kinematics of circular motion, and then we have dynamics. Dynamics of circular motion. Circular motion. Kinematics of circular motion. So kinematics of circular motion வந்து basic concept. கண்டிப்பா அது தெரியணும். Dynamics of circular motion தான் major problems நமக்கு நீட்ல நமக்கு கவர் அப் ஆகுறது டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். இந்த ஃப்ரிக்ஷன் வரது டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன், சரியா? டேக் இட் அவுட். கைனமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன், டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். இந்த சர்க்குலர் மோஷன் வந்து இந்த சாப்டர்லையும் கவர் அப் ஆகும், ஒர்க் எனர்ஜி பவர்லையும் கவர் அப் ஆகும். ஒர்க் எனர்ஜி அண்டு பவர், ஒர்க் எனர்ஜி பவர்லையும் இந்த சர்க்குலர் மோஷன் வந்து கவர் அப் ஆகும். ஸோ இந்த சாப்டரோட இது முடியாது. ஸோ பேசிக்ஸ் மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். கைனமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு. நாளைக்கு டைனமிக்ஸ் கவர் பண்ணுவோம். ரப் பண்ணியாச்சா? ஸோ சர்க்குலர் மோஷன், பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ நார்மலாக சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னாவே we have யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். கைனமேட்டிக்ஸ் தான் பார்க்குறோம். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். And the second one is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion. Kinematics la circular motion la we split up into 2 concepts: circular motion, uniform circular motion, non-uniform circular motion. So if the particles rotate in a circle, moves in a circular path, so x-axis and y-axis, they move in a circular path. So there are 2 things: uniform circular motion. Uniform circular motion, speed is constant or velocity is always constant with respect to time. Speed constant,
distance traveled constant, distance is constant, time is also constant. Everything is constant when the particle moves in a circular orbit. Speed constant, distance travel time, equal distance. It covers up equal distance in equal intervals of time. இங்கிருந்து இங்க போற distance speed, அதே மாதிரி இங்கிருந்து இங்க வரக்கூடிய distance particle இங்கிருந்து இங்க வரும்போது என்ன ஸ்பீட்ல வருதோ அதே ஸ்பீட்ல தான் இங்கிருந்து இங்க வரும். இங்கிருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதே தான் இந்த டிஸ்டன்ஸையும் கவர் பண்ணும். ஸோ ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைமாக இருந்துச்சுன்னா தென் தட் மோஷன் we call it as uniform circular motion. இங்கே நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் ஸ்பீடு சேஞ்சஸ் ஆர் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ், ஸ்பீட் ஆர் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ், சேஞ்சஸ் வித் வாட், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படி மாறுச்சுன்னா அது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, இதோடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன, யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனுடைய எக்ஸாம்பிள் என்ன, செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட் ஆஃப் அ கிளாக், செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட் ஆஃப் கிளாக், செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட் மட்டும் கிடையாது, மினிட்ஸ் ஹேண்ட், ஹவர்ஸ் ஹேண்ட் எல்லாமே. ஃபேன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், அதோடைய ஸ்பீடு மாறவே மாறாது, டைரக்ஷன் மாறுது, ஆனால் மேக்னிடியூட் மாறுதா, மேக்னிடியூட் மாறவே மாறாது. அது வந்து யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். வாட்ச் செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட், செகண்ட்ஸ் ஹேண்ட் என்ன ஆகுது, ஒரு ரொட்டேஷன் வந்தால் 60 செகண்ட்ஸ் தான், கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, அப்போ ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, வீலுடைய ரொட்டேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷனில் வரக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ். நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் என்ன, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரொட்டேட் பண்ணால், ஓகே, நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம் கிளாஸ் ரூமில் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க இல்லையா, இந்த ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டா, இந்த ஸ்பீடு கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. நோட் புக்கை கையில் வச்சு சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம், அந்த ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கா, கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லை. ஒரு ஸ்டோனை கையில் கட்டி சுற்றிக்கிட்டே இருப்போம், இல்லை டேகை வச்சு கையில் சுற்றிட்டு இருப்போம், ஒரு கீ செயினை வச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம், அதுவும் சர்க்குலர் மோஷன் தான். ஆனால் அந்த ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கான்னா அந்த ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ஓகே, அது நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். மெஷினரிஸில் வர்றது எல்லாமே யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, நாம் ஏதாவது மேனுவலாக பண்ணோம் அப்படின்னா then that will become non-uniform circular motion. The velocity or the speed changes with respect to time. Okay, ஏதாவது doubts இருக்கா? Yes, take it down. Seconds hand of a clock, rotation of a wheel, rotation of wheel, இதெல்லாம் uniform circular motion. Or a fan, erase பண்ணிடலாமா? So uniform circular motion, non-uniform circular motion. Now we are going to study about variables of circular motion. Variables of circular motion. Circular motion, we will compare it with the linear motion. Variables of circular motion என்ன? So if a particle rotates in a circle starting from one point, இங்கேருந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் இங்கே மூவ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ this point be O. இந்த distance எப்பயுமே constant, radius. This distance is radius, this is also radius. ஸோ ஏலேருந்து இந்த இடம் பிக்கு மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆச்சுன்னா எது மாறுது, ரேடியஸ் மாறுமா? ரேடியஸ் மாறாது. இங்கேயும் ரேடியஸா, இங்கே வந்தாலும் ரேடியஸா, இங்கே வந்தாலும் ரேடியஸா. ஸோ ரேடியஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். விச் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச்? த ஆங்கிள் theta is going to change. Okay, so theta is the angular displacement. Theta we call it as angular displacement.
Theta is the angular displacement. Theta and we can take tan theta. We can take tan theta. But tan theta is equal to opposite side by adjacent side. That is equal to BA by, what is adjacent side? OA. BA by OA. அப்போ BAங்கிறது என்ன? We call that as an arc length அப்படின்னு சொல்லுவோம். We call it as arc length. AB or BA. That we call it as arc length. Arc length by, what is OA? Radius. So simply we represent theta வந்து ரொம்ப small. இங்கிருந்து இங்க நடந்தாலும் அதுவும் arc length தான். இங்கிருந்து இங்க நடந்தாலும் theta is very small. Since theta is very small, we can take tan theta as theta ன்னு எடுக்கலாம். அப்போ theta என்ன? Arc length by radius. நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்ல இது arc by radius ன்னு மெமரைஸ் பண்ணிருக்கோம். Arc length by radius. What is the unit? Arc length. இது arc அப்படின்னா அது என்ன மீனிங்? Arc length by radius. அப்போ meter by meter, that will get cancelled. No unit, no dimension. ஆனால் ஒரு யூனிட் கொடுத்துருக்கோம். என்னன்னு? ரேடியன் அப்படின்னு ஒரு யூனிட்டை நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அப்போ theta is the angular displacement. So that is equal to arc length by radius theta, that we call it as an angular displacement. Angular displacement. அப்போ particles சர்க்கிளில் மூவ் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நம்ம ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் theta ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரைட்? யூஸ்வலாக நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், லீனியர் டிஸ்டன்ஸ், linear distance. So linear distance and displacement. What is displacement? Final position. Final position minus initial position represent one. Initial position represent one. That is equal to S அப்படின்னு represent பண்ணுவோம். S is equal to x2 minus x1 அப்படின்னு represent. லீனியர் டிஸ்டன்ஸை நம்ம லென்த்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அப்போ இங்கே லென்த் என்ன? சர்க்குலர் மோஷனில் லென்த் என்ன? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டா இங்கேருந்து இங்கே போகுது. அப்போ அந்த ஆர்க் லென்த் என்ன? ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன். ஒன் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன். கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷன். ஒரு கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனை இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வரும்போது length என்ன? Length is equal to circumference of circle. Circumference of circle தான் length. அப்போ L is equal to 2 pi r is the length which we call it as distance. பனிஷ்மெண்ட் வாங்கும்போது கிரவுண்டில் ஒரு சுற்றிட்டு வாங்குவாங்க. அப்போ கிரவுண்டு ஒரு சுற்றினா எவ்வளோ இருக்கும்? 2 pi r. அதுதான் length. Length. இது displacement. Theta is displacement. Okay, copy down. So the distance moved in the circle is equal to 2 pi r. Complete circle வந்தா 2 pi r. A இருந்து C க்கு வந்தா அப்போ இது என்னது? 1/4 of the circle. அப்போ distance எவ்வளோ? Distance எவ்வளோ? 1/4 of 2 pi r. 1/4 of 2 pi r. அப்போ length is equal to, we can represent L is equal to 2 pi r into theta by 360. எந்த ஆர்க்குக்கு வேணாலும் போடலாம். Length is equal to 2 pi r into theta by 360. இங்கிருந்து Cக்கு வந்தா theta எவ்வளோ? 90 degree. அப்போ 90 by 360 it will become 4, 1/4. இங்கிருந்து இங்கே வந்தா theta எவ்வளோ? 180. 180 by 360 2. அப்போ length எவ்வளோ? 2 pi r by 2. இங்கேருந்து இங்கே வந்தால் theta வந்து 270. 270 by 360. 3/4 times 2 pi r. One complete circle na theta 360 மாறிடும். Then the length will become 2 pi r. For any arc, length of any arc. ஒரு 30 degree கொடுத்தா then it is 30 by 360, that will become 12.
கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா? Now what is the displacement? So length பார்த்தோம், distance traveled in a circular path பார்த்தோம். Now what is the displacement? So circular pathல particles move ஆகும்போது displacement என்ன? Theta is the angular displacement. But what is theta? So இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு particle இங்க போகுது. So A to B and this one is radius and this is also radius. So particle இப்படி travel ஆகி இங்கிருந்து இங்க போகும்போது displacement என்ன? What is displacement generally? Displacement நம்ம displacement என்ன? Final position minus initial position. Shortest path அப்படி இல்லைனா final position minus initial position. That is displacement. அப்போ direction என்ன? Displacement உடைய direction என்ன? Displacement உடைய direction என்ன? Displacement உடைய direction linear particlesல straight pathல போகும்போது final to initial direction. Final to initial direction தான் displacement உடைய direction. Right? Circular pathல this is linear. Straight line pathல linear அப்படின்னா straight line pathல particles move ஆகும்போது displacement ஓட direction final to initial. இப்போ circular particle. So circularல motionல இருக்கும்போது displacement என்ன? Again it is final position to initial position. Draw a line from final position to initial position. From final position to initial positionக்கு ஒரு லைன் வரையணும். அப்போ அது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கொடுக்கும். ஃபைனல் பாயிண்ட் என்ன? பார்ட்டிக்கல் இங்க இருந்து மூவ் ஆகி இங்க வந்திருக்கு. அப்போ ஃபைனல் டு இனிஷியல் இஃப் யூ ட்ரா த லைன் திஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னவா இருக்கு? திஸ் பாயிண்ட் இஸ் OAB. அப்போ OAB ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்குலரா இருக்கு. அப்போ இதுவும் ரேடியஸ். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன? AB இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். தென் வாட் இஸ் AB? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் r squared plus r squared. Then the displacement will be that is r root 2. That is the displacement. A to B போகும்போது A to C க்கு வரும்போது then A to D க்கு வரும்போது அப்ப A to C க்கு வரும்போது displacement என்ன? The displacement is final to initial. அப்போ C to A இந்த இடம் இது A இது C. This gives diameter. So displacement A to C க்கு வரும்போது it is 2 times the radius, otherwise diameter. A to A, B, C and D. இந்த பாயிண்ட் D. அப்போ D க்கு வரும்போது once again என்னவா இருக்கு? ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்குலரா இருக்கு. இது A, இது O, இது D. This is radius. அப்போ displacement எவ்வளோ? Displacement is root 2r once again. Hypotenuse, square root of. இது displacement in circular motion. ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்னா நம்ம திரும்ப இங்கே தான் எடுக்கணும். இந்த பாயிண்ட். அப்போ இது எவ்வளோ? That is theta. Theta is equal to arc length by radius. Any pointக்கு arc length by radius. Right? எடுப்போம். Any point அப்படின்னா then the displacement will be any point அப்படின்னா then it is arc length by radius. That is angular displacement. இது நம்ம பார்த்தது linear displacement. சரியா? அங்கேயும் நம்ம ஒரு triangle complete பண்றதா இருக்கும். இங்கேயும் ஒரு triangle complete பண்றதா இருக்கும். Okay, that gives a small variation.
இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் லீனியர் டிஸ்டன்ஸு, ஏபிங்கிறது லீனியர் டிஸ்டன்ஸு, லீனியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சரியா? ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து தீட்டா, ஆர்க் லென்த் பை ரேடியஸ். ரேஸ் பண்ணிடலாமா? The next one, angular velocity. So velocity, particle moves in a circle, circular orbit from A to B or C or D, any point க்கு move ஆகும்போது, then the angular displacement theta is equal to ஒரு complete circle. அப்போ displacement என்ன? Angular displacement, theta we call it as an angular displacement. Angular displacement. அப்போ angular displacement என்ன? That is equal to complete arc by radius. அப்போ arc by radius அப்படின்னா அப்போ displacement எவ்வளோ? ஒரு complete revolutions வந்தால் then the displacement is theta is equal to arc by radius. Now the angular velocity, we'll go for angular velocity. What is angular velocity? The symbol is omega. Omega is equal to, so ஒரு complete rotation வந்தா அப்போ அது என்ன ஆகும்? theta by t. ஒரு complete rotationக்கு theta எவ்வளோ? 2 pi by t. ஒரு complete rotation வந்தா அப்போ angular velocity எவ்வளோ? 2 pi by t. அப்போ what is this 2 pi? Unit is radian by second. Radian by second. So omega is equal to theta by t, that is equal to 2 pi by t for one revolution. One revolution க்கு theta எவ்வளோ? 360 degree. Okay, so this can also be written as omega is equal to theta by t, that is equal to 2 pi by t. And what is 1 by t? 1 by t is frequency, nu. Frequency nu னு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை உங்களுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ, that is 2 pi into f. F stands for frequency. 1 by t is frequency. Okay, 2 pi into f னு யூஸ் பண்ணலாம். 1 revolution per second. 1 revolution per second. ஒரே ஒரு revolution per second. This can also be represented as 2 pi n. 2 pi n by second, 1 second. 2 pi n by 1 second. ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ ரெவல்யூஷன்? ஒரு செகண்டில் 1 revolution இருக்கலாம், 2 revolutions இருக்கலாம், 3 revolutions இருக்கலாம். அப்போ this can also be represented as omega is equal to 2 pi by t, theta by t, 2 pi by t, that is 1 by t is frequency, or it can be represented as 2 pi n. Right? Take it down. N is nothing but 1 by t. N is nothing but 1 by t. 1 revolution per second. ஒரு revolution, 1 revolution per second.
That is our angular velocity. Small n stands for n revolutions per second. N stands for number of revolutions per second. Number of revolutions per second. அதனால இது வந்து number of revolution by time. அதனால 2 pi n ன்னு யூஸ் பண்றோம். இது angular velocity. Relationship between linear velocity and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. What is angular velocity? That is nothing but d theta by dt, or you can write it as delta theta by delta t. That is angular velocity. So angular velocity is d by dt of, what is theta? What is theta? Arc length by radius. Arc length by radius. Appo omega is equal to arc length, so dl by dt into 1 by r. Radius, cross multiply this, so r omega is equal to dl by dt, which is nothing but linear velocity. So linear velocity v is equal to r times the angular velocity. Take it out. Linear velocity is equal to r times the angular velocity, r omega. R remains constant. That gives the direction also. Omega எந்த direction-ஓ அந்த direction தான். Anti clockwise இருக்கலாம் இல்ல clockwise இருக்கலாம். Direction of angular velocity என்ன அப்படின்னா right hand thumb rule. Direction of angular velocity. Linear velocity ஓட direction நம்ம எப்படி specify பண்றோம்? Final இருந்து initialக்கு linear velocity ஓட angular velocity ஓட direction என்ன? That is right hand thumb rule. Direction of angular velocity. இங்கேயும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உடைய டைரக்ஷன் தான். ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். ஸோ தம்ப் ரெப்ரசன்ஸ் தி ஆக்சிஸ், ஃபிங்கர்ஸ் ரெப்ரசன்ஸ் தி ரொட்டேஷன். சரியா? அப்போ தம்ப் ரெப்ரசன்ஸ் ரொட்டேஷன். அப்போ ஒன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸாக இருக்கும், இல்லைன்னா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ பார்ட்டிக்கல் இப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா அப்போ இந்த பக்கம் மூவ் ஆச்சுன்னா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா அது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். தம்ப் ரெப்ரசன்ஸ் தி டைரக்ஷன். ஓகே, இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா தம்ப் இஸ் இன்வர்ட், இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். அவுட் சைட்லனா இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ், தம்ப் ரெப்ரசன்ஸ் த ஆக்சிஸ், இது இப்படி மூவ் ஆகும். அதனால அங்கே ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். So relation between linear and angular velocity.
Completed. Next one, acceleration. Angular acceleration. So when the particles are moving in a circle, what is the angular acceleration? So when the particles are moving in a circle, what is the acceleration? So particle moves from this point to this point, B, and again to B. So we have two types of acceleration in circular motion. The one which acts towards the center, we call it as centripetal acceleration. The other one which is acting away from the point, that we call it as tangential acceleration. Centripetal acceleration, which is responsible for changing the direction. Changing the direction. ஏன்னா இது ஃபிக்ஸ்டு, this one is fixed. When we push this one, இது எப்பயுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். அப்போது centripetal force will act towards the center. அப்போ direction changeக்கு centripetal acceleration, magnitude changes, changing the magnitude, that is responsible for tangential acceleration. அப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கல் ரொட்டேட் ஆகும்போது ரெண்டு acceleration இருக்கும். Centripetal acceleration will act towards center, tangential acceleration will act away from the center. ஒரு வீல் இருக்கு, அந்த வீலுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும், இல்லை வாட்டர் பாட்டில் கேப் இருக்குது, அதை ரொட்டேட் பண்ணோன்னா நம்ம எப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்? டான்ஜென்ஷியலாக கொடுக்குறோம். வீலை ரொட்டேட் பண்ணால் மேலே கையை வச்சு இப்படி டான்ஜென்ஷியலாக கொடுப்போம். தட் வில் கிவ் யூ த மேக்னிடியூட், value of the force. Okay, this will change the direction மாறுறதுக்கு centripetal acceleration யூஸ் ஆகும். ஸோ அப்போ எந்த டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆகும்? அப்போ ஆக்சலரேஷன், ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருந்தால் எப்பயுமே என்ன எடுக்கணும்? ஒரு ரிசல்டன்ட் டைரக்ஷன் இருக்கும். Then what is the direction? So which one will be using it? We use both. AR is equal to AT squared plus AC squared. எந்த ஆங்கிளில் மூவ் ஆகும்? So this one is AT, and if it moves from here to here, அப்போ இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறது AC, இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறது AT. அப்போ tan theta is equal to, tan theta will give you the direction of motion, that is equal to opposite side. What is opposite side? This angle is theta, opposite by adjacent, AC by AT. AC by AT. Take it off. அப்போ acceleration circular motionல நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we have to use always the resultant acceleration, AC squared plus AT squared. What is AC and AT? அது பார்ப்போம் திரும்பவும். Changing the direction of velocity or the direction of circular motion, of velocity or circular motion. Changing the magnitude of circular motion or the velocity in கூட எழுதலாம். Responsible for changing the velocity and magnitude of velocity. So this we call it as centripetal சொல்லலாம், இல்லைனா radial acceleration சொல்லலாம். Centripetal, or we call it as radial acceleration, which is acting towards a radius. அந்த direction இருக்கனால radial acceleration we use towards centripetal acceleration or radial acceleration.
ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சா? அடுத்து போலாமா? என்ன டவுட் மாதேஸ்வரன்? எது புரியல? சர்க்குலர் மோஷன். சர்க்குலர் மோஷன் இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுனால சர்க்குலர் மோஷன். அடுத்த சாப்டரில் இது யூஸ் பண்ணால் அது சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சரியா? இங்கே சென்டர் ஆஃப் மாஸ்லாம் கிடையாது, சர்க்குலர் மோஷன் தான். Next, accelerations. What is centripetal acceleration? What is tangential acceleration? So, centripetal acceleration. So, acceleration symbol we use alpha. Angular acceleration. So, angular acceleration. So, the angular acceleration symbol is alpha. So, alpha is equal to what? Omega by t. Omega by t. Otherwise, we write it as d omega by dt. So, alpha is equal to d omega by dt. Then alpha is equal to, what is the relationship we have? D by dt of, what is omega? Omega is equal to theta by t. D theta by dt. So, alpha can also be written as d square theta by dt square. Alpha is equal to d square theta by dt square. And alpha is equal to omega, that is equal to alpha is equal to omega by t. Then alpha is equal to, what is omega? Omega is equal to theta by t what is the relationship we have? Acceleration relationship enna? Acceleration is dv by linear acceleration evlo dv by dt. Okay, so acceleration is equal to d by dt of, what is linear acceleration relationship enna? V equal to r omega. So you can put r omega. Appo acceleration is equal to r வெளியே எடுத்துட்டனா d omega by dt. So this is tangential acceleration. At is equal to, what is d omega by dt? R alpha. So the tangential acceleration is r alpha. Alpha is equal to d square theta by dt square சொல்லலாம். Relationship between linear acceleration and angular acceleration உடைய formula. At is equal to r alpha. At the same time, the acceleration we also write it in terms of other ways. A is equal to dv by dt, that can be represented as v into dv by ds ன்னு represent பண்ணும். Displacement ds stands for. அப்போ இங்க tangential acceleration can also be represented as r alpha. Can be represented as r alpha, otherwise d omega by dt. So this can be represented as, instead of v, we have omega. So it is d omega by d theta ன்னு represent பண்ணலாம். So this is linear acceleration, and this one is tangential acceleration, that is circular acceleration. At is equal to d omega by dt, that is also equivalent to omega into d omega by dt squared. This is for tangential acceleration. Centripetal acceleration enna? Centripetal acceleration. So centripetal acceleration is v squared by r. V squared by r. What is v? R omega the whole squared by r. So the centripetal acceleration is, one r will get cancelled. So it is r omega squared is the centripetal acceleration. This is linear with respect to linear. This is with respect to angular. Okay, copy it up. So At is equal to r alpha and AC is equal to r omega squared.
எல்லாத்துலேயும் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ரேடியன் பை செகண்ட் ஸ்கொயர், radian by, so it is radian by second, so radian by second squared is the unit. So எல்லாத்துலேயும் யூனிட் முக்கியம். erase பண்ணிட்டா. So relationship between linear and angular, speed and velocity, and then we have for acceleration, ரெண்டு acceleration யூஸ் பண்ணியிருப்போம். So now that we go for the kinematics of circular motion. So kinematics of linear motion நமக்கு தெரியும். Kinematics la, so we know the kinematics equation. Kinematics for straight line motion, that is V is equal to U plus AT, and V squared is equal to U squared plus 2AS. So S is equal to ut plus half at squared plus or minus, plus or minus, plus or minus, plus or minus. And the nth displacement Sn is equal to u plus or minus a by 2 into 2t minus 1 or 2n minus 1. So இது straight line motion. Now the angular circular motion. What is for circular motor? Circular kinematics of circular motion. Kinematics of circular motion, and instead of velocity v, we have a symbol omega. Omega is equal to omega naught plus or minus alpha t. And omega squared, final velocity, omega squared is equal to omega naught squared plus 2 alpha theta. Angular acceleration ku badala, that is linear acceleration ku badala angular acceleration, displacement s ku badala theta. And we have omega theta, displacement is angular displacement. Theta is equal to omega naught into t plus half of alpha into t squared, plus or minus. So everywhere plus or minus. And theta suffix n, nth displacement is equal to omega naught plus or minus alpha by 2 into 2t minus 1. So this is the kinematic equation for the circular motion. இது வரைக்கும் basics. சரியா? நமக்கு கைனமேட்டிக்ஸ்லேருந்து நீட்டுக்கு வருமா அப்படின்னா அது டவுட்ஃபுல் தான். நம்ம லக்கு வரலாம். ஓகே, பட் நமக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஷின் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். டைனமிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன் போகும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருந்தால் அங்கே சம சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, அதாவது வேரியபிள்ஸாவது நமக்கு தெரியணும், இந்த ஈக்குவேஷன்ஸும் நமக்கு தெரியணும். தெரிஞ்சால் தான் நம்ம சம் போக முடியும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இதில் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு கைனமேட்டிக்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். நம்ம போட்ட எல்லா சம்ஸையும் திரும்ப ஒரு டைம் கைனமேட்டிக்ஸில் போடணும். ஸோ அதாவது சர்க்குலர் மோஷனில் யூஸ் பண்ணணும். ரைட், காப்பி டவுன். பட் இந்த பேசிக்ஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். +2 போர்ஷனில் நிறைய இடத்துல ஒமேகா வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும். Calculate the average velocity of average angular velocity of hours hand of a clock. Average velocity of hours hand of a clock. Hour hand of a clock.
hour hand of a clock. So hour hand of the clock, velocity என்ன? Omega is equal to theta by t. ஒரு hours hand clockல எத்தனை rotation வரும்? Hours hand of a clock. Hours hand எத்தனை rotation வரும்? எத்தனை rotation? ஒரு rotation வந்தா ஒரு rotationனா 2π. 2πனா டைம் எவ்வளோ? ஒரு rotation வந்தா 2π. hours hand ஒரு rotation வந்துச்சுன்னா டைம் எவ்வளோ? 12 hours. சரியா? hours hand ஒரு rotation வந்தா 12 hours. அப்போ 12 hour. அப்போ angular velocity is 2π by 12 hour. Okay, so omega is equal to 2π radian divided by 12 hour. So 12 into 60 minutes into 60 seconds. Simplify this. That will be our angular velocity. So angular velocity is radian by second. Minutes and ஒரு revolution வந்தா minutes and ஒரு revolution வந்தா then it is only 1 hour. 1 hour na 60 minutes. So minutes hand இது வந்து hours hand. Minutes handக்கு minutes hand ஆந்தா omega is equal to 2π by 1 hour. So 2π by 1 hourக்கு ஒரு rotation. 1 hour na எவ்வளோ? 60 minutes. Then you can convert it into seconds. 2π by 60 into 60 seconds. This much of radian by second. Seconds hand இருந்தா omega is equal to 2π by 1 minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு rotation. அப்போ angular velocity எவ்வளோ? 2π by 1 minute is equal to 60 seconds. So divide it. That will be our angular velocity. இது ரொம்ப பேசிக்கான சம்ஸ், பட் பண்ணணும், வேற வழி இல்லை. ஸோ லோயர் கிளாஸஸ் எந்த ஸ்டாண்டர்டு? 5th ஸ்டாண்டர்டோ 6th ஸ்டாண்டர்டோ அதோடைய பேசிக்ஸு. radians per second. Radians per second எவ்வளோ வருது? 2 will get cancel. இது வந்து 3.14. 118 யூஸ் பண்ணாதீங்க, 3 ரேடியனில் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ 3.14 யூஸ் பண்ணணும். This will be 6. So pi divided by 18 into 10 power 2 radian per second. 3.14 divided by 18 into 10 power second. Six into 6, 18 இல்லை, சாரி, 36 into 6, 216. Yes. 2 புரியல, இதோட ஆன்சர் 6. டிகிரி கிடையாது, டிகிரியில் யூஸ் பண்ணுறல. நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ரேடியன்ஸ் பர் செகண்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிகிரிஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. சரியா? ரேடியன் பை செகண்ட். முடிச்சாச்சா? Next question. An object revolves uniformly in a circle. An object revolves uniformly in a circle of diameter. Circle of diameter 0.8 meter.
of diameter 0.8 meter. A particle revolves uniformly in a circle of diameter 0.8 meter and completes 100 revolution per minute. 100 revolutions per minute. என்ன கொடுத்திருக்கு? Number of revolutions per minute. அப்ப அது என்ன? Number of revolutions per minute. Number of revolutions per second, we call it as frequency. Okay, we call it as frequency. Omega is equal to. Now, what is the angular velocity? What is asked? Angular velocity is asked. What is angular velocity? Angular velocity is equal to 2 pi by t, or you can represent it as 2 pi into f, or you can represent it as 2 pi into n. Now, what is n? 100 revolution. 100 revolution by minute. எனக்கு என்ன தேவை? செகண்ட்ஸ் தேவை. அப்போ n is equal to 100 revolutions by, what is 1 minute? 60 seconds. So I can cancel this, 10 by 6. Appa n is equal to 10 by 6. Then what is omega? Omega is equal to 2 pi into n. So omega is equal to 2 pi into, what is n value? 10 by 6. So omega is equal to, what is this one? 6.28 into 10 divided by 6. So 62.8 divided by 6. That is our omega. So 10 point something. எவ்வளோ வரும்? 10.4 something. 10.4 radian by second. 10.4 radian by second. இதை நல்லா கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். வாட் இஸ் n? n is equal to number of revolutions per minuteல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இல்லைனா நம்ம போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்பு கூட வரும். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ரெவல்யூஷன்ஸ் per second நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி போட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ டைரெக்டாகவே 2 pi n யூஸ் பண்ணிக்கலாம். What is n in fact? n is equal to 1 by time period. Then what is time period? Time period is 1 by n. Completed. The next one. The wheel of a motor. The wheel of a motor rotates with the constant acceleration. The wheel of a motor rotates with the constant acceleration of 4 meter by second squared. Acceleration is 4 meter by second squared. The wheel of a motor rotates with the constant acceleration of 4 meter by second squared. If the wheel starts from rest, how many revolutions? The wheel starts from rest. How many revolutions will it make? How many revolutions will it make in the first 20 seconds? How many revolutions will it make in the first 20 seconds? So what are the given data? A is given. That is, acceleration is given. Acceleration is not meter by second squared. Acceleration is radian by second squared. So A is equal to not A. That is 4 radian by second squared. A கிடையாது. A க்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Alpha. Alpha is equal to 4 radian per second squared. It starts from rest. Starts from rest na initial velocity. Initial angular velocity is 0.
Now what is the displacement equation? Theta is equal to u naught into t plus half of alpha into t square. Now theta is the angular displacement, u omega naught is 0, 1 by 2 into alpha is 4 into time is given as 20 seconds. So this will get cancelled too. So theta is equal to 800 radian. அப்போ 20 செகண்ட்ஸில் எவ்வளோ ரேடியன்ஸ் போயிருக்கு? 800 ரேடியன்ஸ் போயிருக்கு. அப்போ theta is equal to, this is total rotations. அப்போ ஒரு rotation எவ்வளோ? 2 pi into n. How many rotations will it make? 800 radian. And theta's formula is 2 pi into n. Then how many rotations? N is equal to theta by 2 pi. What is theta? 800 divided by 2 pi, 6.28. 3.14 into 2, 6.28. So how many rotations does make? Calculate it.